Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. In een uurlange tv-toespraak zei de Russische president Poetin allemaal dreigende dingen over Oekraïne. Zo zei hij dat het land arm en agressief is. Rusland en Oekraïne hebben al jaren ruzie, maar de laatste weken is het extra spannend. Er staan zo'n 150.000 Russische militairen bij de grens met Oekraïne. Sommige mensen zijn bang dat er oorlog uitbreekt. Het belangrijkste dat Poetin gisteravond zei is dat Rusland 2 gebieden in Oekraïne niet meer als Oekraïne ziet. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Poetin had het over deze gebieden, Donetsk en Luhansk. Het zijn gebieden in Oekraïne waar het al jaren onrustig is. Een deel van de bevolking daar wil niet meer bij Oekraïne horen. Maar Oekraïne is het daar absoluut niet mee eens. Poetin heeft nu dus gezegd dat die gebieden volgens Rusland niet meer bij Oekraïne horen. Voorstanders daarvan gingen daarom de straat op om feest te vieren. En Poetin maakte ook bekend dat hij militairen naar de gebieden stuurt. Volgens hem om de mensen in die gebieden te steunen. Tegenstanders zien het juist als een aanval op Oekraïne. Volgens mensen in de buurt zijn de eerste legervoertuigen al aangekomen. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Met het neerhalen van de MH17 is er veel ophef gekomen over de crisis die zich afspeelt in de Oekraïne. De roep om sancties en vergelding zien we nu dagelijks in de gevestigde media en dit sentiment leeft ook onder het gros van de Westerse bevolking. Om te beginnen bestaat de staat Oekraïne pas sinds 1991, na de val van de Sovjet-Unie. Daarvoor was het een onderdeel van de Sovjet-Unie en voor 1917 was het een provincie, een gewest van Rusland. Sterker nog, Oekraïne is een verzinsel van de Duitsers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers wilden de Russen destabiliseren door het gebruik te maken van de subtiele verschillen tussen 2 volkeren. Het verschil zou het beste vergeleken kunnen worden als bijvoorbeeld de verschillen tussen Hollanders en Friezen. Een buitenstaander hoort en ziet geen verschil. Beide bevolkingsgroepen hebben dezelfde oorsprong, namelijk uit het huis van Kiev en Novgorod in de 9e eeuw. Moskou zal pas later gevormd worden uit de afstammelingen van die 2, gezien Moskou een betere ligging zou hebben om te verdedigen tegen de Ottomanen en de Mongoolse horde van Genghis Khan. Later zou dit een verkeerde gedachte zijn en Moskou zou een paar keer veroverd worden. Een duidelijk motief voor de VS om zich te mengen in Russische regionale zaken, in een achtertuin dus, is om Rusland te destabiliseren. Dat de Russen hier niet van gecharmeerd hoeven te zijn, is nogal wiedes. Vooral als we terugdenken aan de Cuba-crisis, waar de Russen in de achtertuin van de Amerikanen stonden en de Amerikanen moord en brand schreeuwden. Over hypocrisie gesproken. Bastante próximo a la guerra nuclear. Bastante próximo. Porque es que se creó una situación casi sin salida. Wanneer Cuba onder leiding van Fidel Castro communistisch wordt, besluiten de Verenigde Staten in te grijpen.
In april 1962 doen door Amerika gesteunde Cubaanse ballingen een poging om het regime van Castro omver te werpen. Dat mislukt. Castro blijft aan de macht en zoekt toenadering tot de aartsvijand van de VS, de Sovjet-Unie. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog grijpt de Russische leider Khrushchev de kans om kernraketten te stationeren vlakbij Amerika. De wereld werd opgeschrikt door een verklaring van president Kennedy. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Luchtfoto's genomen door Amerikaanse verkenningsvliegtuigen leverden het onweerlegbaar bewijs van de aanwezigheid van raketbases. De Amerikaanse strijdkrachten werden in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Kennedy had Khrushchev de wacht aangezegd, tot hier en niet verder. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Kennedy warned that all ships bound for Cuba would be stopped and searched. Those found to have offensive weapons as part of their cargo would be turned back, by force if necessary. Despite the warning, Khrushchev ordered his Navy ships to stay their course. The world anxiously watched as the high-powered showdown continued, with all-out nuclear disaster hanging in the balance. En dan nu over de afspraken die zijn gemaakt na 1990, de val van de muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie viel uit elkaar in meerdere staten, waaronder dus ook de Oekraïne. De NAVO zou niet uitbreiden naar het oosten. Toch zijn deze afspraken geschonden en staan nu de NAVO, de Westerse mogendheden, op de deurmat van Rusland. Wat is daar afgesproken? Als die russischen Truppen Ostdeutschland verlassen, ist die alte Macht längst im Niedergang. Es beginnt eine Zeit, die Russland bis heute als Demütigung empfindet. Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Ein Versprechen von kurzer Lebensdauer. Die ersten osteuropäischen Länder werden in die NATO aufgenommen. Außenministerin Albright strahlt, als sie ihre Kollegen aus Polen, Tschechien und Ungarn im Arm hält. Ein bedrohlicher Griff aus Sicht Moskaus, doch man ist zu schwach, um zu reagieren. Die nächste Erweiterungsrunde. George W. Bush, für den Russland zur Achse des Bösen gehört, lädt gleich 7 Länder des ehemaligen Ostblocks nach Washington, um sie in der NATO willkommen zu heißen. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. Das Gefühl der Umzingelung wächst. Die NATO steht vor der Haustür und hat bereits neue Länder im Visier. Vehement fordert Bush auf dem NATO-Gipfel in Bukarest die Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Zuvor war er nach Kiew gereist, wo ihn Ministerpräsidentin Julia Timoschenko angefleht hat, ohne den NATO-Beitritt gebe es eine Katastrophe. Die Marschrichtung meines Landes ist klar, die NATO muss Georgien und die Ukraine aufnehmen. Doch im Frühjahr 2008 sind Bushs Tage bereits gezählt, sein Einfluss nimmt ab. Die NATO-Türen blijven verschlossen, doch Russland ist alarmiert. En dan wil ik nu even verder inzoomen op de Krim. Wat is daar aan de hand? Want de Russen zijn daar natuurlijk binnengevallen en hebben dat schiereiland geannexeerd. Tenminste, als we het nieuws mogen geloven. In het volgende fragment zien we dat Washington liever richten drijven tussen Rusland en Europa. Want dat maakt Amerika sterk en Europa afhankelijk. The European and American public are being systematically lied to about the Ukraine crisis. In this video, we're going to provide you with compelling evidence that the crimes against humanity committed in Kiev earlier this year were in fact committed by the new coalition government, and that officials in the EU and the United States knew full well who committed these crimes, and that they are protecting and financially supporting the real criminals. On February 20th of 2013, the world was shocked by video footage of snipers firing on protesters in Kiev, Ukraine. 21 people were murdered.
and it was widely assumed that President Viktor Yanukovych and his supporters were behind the attacks. However, a phone conversation between EU Foreign Policy Chief Cathy Ashton and Estonia's Foreign Minister Urmas Paet, which was leaked to the public on March 5th, reveals that the snipers were actually from the new coalition government, and that Western diplomats knew this and covered it up. Yeah. So that he has some sort of, how to say, trust among all these Maidan people and civil society. And second, what was quite disturbing, the same Olga told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, So that, and then she also showed me some photos. She said that has medical doctor. She can, say that it is the same handwriting, the same type of bullets, and it's really disturbing that now the new coalition that they don't want to investigate what exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. For some reason, the US media didn't think that little detail was worth covering. But wait, I thought the opposition protesters were just peaceful activists who wanted a chance to join the European Union. Well, yeah, that's the official narrative that the US media outlets are peddling. But the real story is far more ominous. It turns out that the most powerful and influential contingent in the opposition is a coalition of literal fascists and neo-Nazis. And they aren't peaceful. In fact, they're extremely brutal. The most prominent among these extremist groups is an organization called Svoboda. The Svoboda Party, which traces its roots to the Ukrainian Partisan Party of World War II, was loosely allied with Nazi Germany. Until 2004, Svoboda had been called the Social Nationalist Party, a deliberate reference to the National Socialism. This is a picture of Victoria Nuland from the US State Department meeting with Ole Tannibuk in February. And this is a picture of Senator John McCain sharing a stage with Tannibuk in December. But why would the US government work with neo-Nazis? Because they thought that they could control the situation. They thought that they could install their puppets behind the scenes and manipulate the situation in their favor. That same Victoria Nuland who met with Svoboda in February was caught on another leaked call discussing who they would put in power. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as Deputy Prime Minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tannibuk and his guys. And, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yachts is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Klitsch and Tannibuk on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Nu dat Poetin, oftewel Rusland, het oosten van de Oekraïne is binnengevallen, moet er natuurlijk ook een oplossing zijn. Wat is de oplossing? Nog even de zaakjes op een rijtje. Nu door professor Mersheimer, professor in political science. En dan ook zijn oplossing op het einde. The key events leading up to the coup. It's the coup of February 22nd, 2014. That's of enormous importance. That's what really throws the crisis into gear. Just think about that word, coup. Orange Revolution, promoting democracy, the coup, February 22nd, 2014. So the question is, what causes the coup? It all starts in November of 2013.
At that point, Yanukovych, President Yanukovych, who's the head of Ukraine, is negotiating with the EU to form an association agreement that brings the EU and Ukraine much closer together. It's a step in the direction of incorporating Ukraine into the European Union, or to put it in slightly different terms, incorporating Ukraine into the West. The Russians make it clear that this is unacceptable. The Russians are willing to do a deal that involves the EU, Russia, the IMF, and Ukraine. But the idea that Ukraine is going to do a deal exclusively with the EU and the Russians are going to be left out in the cold is not something that Putin is willing to countenance. He puts significant pressure on the Ukrainians. He offers them a terrific deal. And as you can imagine, the EU is not offering Ukraine a particularly good deal because you know how much corruption there is in Ukraine. And the EU wants Ukraine to eliminate that corruption, which the Ukrainians really don't want to do. So what Putin does is not only make it clear that that deal is not going to happen, but he often just offers a sweetheart deal of his own. So Yanukovych, on November 21st, says no to the EU. This leads to a series of protests. The Ukrainian government, truth be told, under Yanukovych, overreacts to the protests, which causes them to spiral out of control. And in January of 2014, you can see there, January 22nd, 2014, you have your first 2 deaths in the protests. These are the Maidan protests. And then in the February 18th through February 20th time period, lots of people die. It's really messy. And what happens is that a number of European foreign ministers, the German foreign minister, French foreign minister, they fly to Kiev, and a deal is worked out to have elections that will, in effect, remove Yanukovych from power. But the protesters refuse to accept the deal. And there are significant fascist elements among the protesters who are armed, right? There's killing on the Maidan. And as a result, Yanukovych flees for his life to Russia. And this all happens on February 22nd. And, oh, did I not have that slide on? I'm sorry. One of the problems with this lectern is you can't see. I'm sorry, that's the slide that has all the key events. Oh, gosh. Sorry. I have 2 slides up here, so I lost track of the fact. So here are the key events after the coup. On February 23rd, Parliament votes to repeal minority language laws in the East. This is basically the Russian language. And then on February 27th, Russian units begin seizing checkpoints in the Crimea. On the 28th, additional Russian forces begin moving into the Crimea. The Russians didn't conquer or invade Crimea. Excuse me, the Russians didn't invade Crimea. They were already there because they had a leasing agreement. There's a naval base at Sevastopol, and the Russians were leasing that naval base from Ukraine. So they had military forces there. So when it says Russian units begin seizing checkpoints on the 27th, those were Russian units that were already there. Then additional Russian forces begin moving in on the 28th. And then on the 6th, the 16th, and the 18th, you have a scenario, you have a handful of events that lead to Russia incorporating Crimea. And then, of course, shortly after that, conflict breaks out in eastern Ukraine. And although we do not have a lot of hard evidence that the Russians are physically involved in eastern Ukraine, I think it's quite clear that they are physically involved, that there are Russian troops there. How many is very hard to tell from the outside. I think it's very clear that the Russian government is going to great lengths to make sure that those pro-Russian forces in eastern Ukraine are capable of maintaining a
certain amount of independence, and I'll talk more about this.